Guys, in the last classes we had discussed about the Nyquist plot. In this class we will discuss about the summary statements of Nyquist plot. In the last classes we had discussed about the S-plane and f of S-plane. That means what is the difference between the S-plane and f of S-plane. And the next we had discussed about the principle of arguments. The conclusion of principle of arguments was, if by choosing the S values we can make one contour. If that contour will enclose just only one pole, then the corresponding f of S-plane have the one encirclement about the origin in anti-clockwise. Suppose if it have the zero, then it have the one clockwise encirclement. Suppose if it have both poles and zeros, then the resultant encirclement is equal to the number of poles minus zeros. If the zeros were highest, the resultant count in a clockwise direction. If the poles were highest, it will be in an anti-clockwise direction. So, this summary manaki ela upayogapడుతుంది ante we know that one, if any pole were located in the right half of S-plane, the system was stable. So here we will make one contour by choosing the S values. Okay, we are doing the same here, but the contour was entire right half of S-plane. The contour was entire right half of S-plane. So here the flaw was, here you'll see that there are 4 poles are there, but here we have 2 encirclements are there. So ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయో మనకు అన్ని పోల్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాలి. సో ఈ సపోజ్ ఇన్ కేస్ P ఈక్వల్ టు జెడ్ అయింది అనుకుందాం, అప్పుడు ఎన్సర్కిల్మెంట్స్ అబౌట్ ద ఆరిజిన్ ఉండవు అనే విషయం మనకు తెలుసు. మరి ఆ కేసుని ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఇన్ ద రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ S-plane. Once if you know the number of zeros in the right half of S-plane, and once you know the number of encirclements, based upon these two information, we are trying to estimate, or we are trying to say that how many poles were located in the right half of S-plane. So conclusion point was, if you want to find out the number of poles, you should know the zeros information and number of encirclements. Ala kaakunda if you want to find out the number of zeros, then you should know the poles information and number of encirclements. So ఇప్పుడు ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? The first one, we know that when the closed loop system stability మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. The closed loop system stability ni find out cheyalante, we will use the characteristic equation. The roots of characteristic equation, we can call it as the poles of closed loop system. Why we are taking the characteristic equation rather than taking the entire closed loop? Why? Because it reduces the complexity. And also, if we choose the characteristic equation related to the open loop transfer function will be 1 plus g of s into h of s. And if I will take my f of s was a g of s into h of s, rather than considering the closed loop system transfer function, just by taking the open loop transfer function, we are able to estimate the closed loop transfer function, right? And in the previous case, and f of s, we are observed the origin encirclements. Whenever you will take your f of s equal to g of s and h of s, then you should consider your encirclement should be minus 1 దగ్గర మీ encirclements observe చేయాలి. And we also here g of s and h of s లో most probably will use a unity feedback, then h of s value equal to 1. So g of s is your open loop transfer function that already given in the question. So that's why we are considering the characteristic equation to find out the system stability. But what is the another point? Here we know that one, here our entire contour was right half of S-plane, but the problem was number of encirclement about the minus 1 will be the poles minus zeros. Poles minus zeros or zeros minus poles. సో మరి దీంట్లో ఉన్న ఫ్లా ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఇవ్వదు, పోల్స్ మైనస్ జీరోస్ సంబంధించిన ఎన్సర్క్లిమెంట్ ఇక్కడ ఇస్తుంది. మరి అలాంటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా, నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? అయితే సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్, యూ షుడ్ నో ద జీరోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్సర్క్లిమెంట్స్. మరి ఆ జీరోస్ని, ఇప్పుడు మనకు పోల్స్ ఇంపార్టెంటా జీరోస్ ఇంపార్టెంటా? మనం తీసుకున్న ఫంక్షన్ ఏంటి? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క పోల్స్ స్టెబిలిటీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయా, జీరోస్ స్టెబిలిటీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయా అంటే, we know that 1 plus g of s into h of s, it's a characteristic equation. The roots of 1 plus g of s and h of s, those are nothing but the poles of closed loop system. Those roots are nothing but the zeros of characteristic equation. Now our important parameter, our VIP was zeros of characteristic equation. Once we are able to find out the zeros of, okay, so our VIPs are zeros of characteristic equation.
That means if you are able to find out the zeros of characteristic equation, that much number of poles located in the right half of S plane. ఓకే, సో అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ అంటే జీరో సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాలి అంటే అప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్కి సంబంధించిన పోల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ముందే తెలియాలి, అండ్ ఆల్సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్సర్కిల్మెంట్స్ తెలియాలి. మరి పోల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే we know that one as per characteristic equation 1 plus k into n of s by d of s. So here you will further solve it, d of s plus k into n of s, that will give the zeros information of characteristic equation, and d of s polynomial will give the poles of characteristic equation. As per our previous discussion, our VIPs are zeros. To find out the zeros, we need the poles of characteristic equation information. How we are able to get these poles of characteristic equation? That will come from the d of s polynomial. This d of s is nothing but will give the poles of open loop transfer function or a denominator of open loop transfer function, that already given in the question. Okay, from the question, how many poles are located in the right half of S plane of characteristic equation estimate చేస్తాము, from the graph నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్సర్కిల్మెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని n ఈక్వల్ టు p మైనస్ జెడ్. హియర్ n is the number of encirclement and p is the poles of characteristic equation. These two information will be given in the క్వశ్చన్. ఇది గ్రాఫ్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఈ పోల్స్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫ్రమ్ దీస్ టు విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద జెడ్. జెడ్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద 0, దెన్ ఓన్లీ ద సిస్టమ్ ఈజ్ స్టేబుల్. సపోజ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది అనుకున్నాం అంటే n ఈక్వల్ టు 3, p ఈక్వల్ టు 2. అప్పుడు జెడ్ ఈక్వల్ టు 1 వస్తే 1 పోల్ వాజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద 1 0 ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ located in the right half of S plane. 1 0 means that was the pole of closed loop system. Okay, now we'll come to the last final one. Suppose the transfer function have the two types, and ఒకటి వచ్చేసి పోల్ లొకేటెడ్ అట్ ఆరిజిన్, పోల్ లొకేటెడ్ అదర్ దాన్ ఆరిజిన్. ఈ రెండు టైప్స్ మీకు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఈ రెండు టైప్కి సంబంధించిన రెండు కాంటోర్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు మనం రెండు కాంటోర్స్ తీసుకోవాలంటే, సపోజ్ ఈ సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ is 1/s into s plus 3. సపోజ్ నువ్వు ఈ సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్కి ఈ ఫస్ట్ కాంటోర్ తీసుకున్నావు అంటే, ఈ సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్కి ఈ ఫస్ట్ కాంటోర్ తీసుకుంటే మీకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ ఎస్ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ ఎఫ్ఆఫ్ఎస్లో మన కాంటోర్స్ని డ్రా చేయాలి. సో ఎస్ ఈక్వల్ టు 0 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యు ఆర్ రిసీవింగ్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ. దట్స్ వై ఎప్పుడైతే ఆరిజిన్ దగ్గర పోల్ ఉందో మీ కాంటోర్ వచ్చేసి ఆరిజిన్ ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తూ డ్రా చేయాలి. అదే అదర్ దెన్ ఆరిజిన్ అన్నప్పుడు ఆరిజిన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. మరి దీన్ని మొత్తం మనం 3 పార్ట్లుగా డివైడ్ చేస్తే, దట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్, నెగిటివ్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ ఆన్ ద ఓన్లీ రియల్ యాక్సిస్. ఇలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే, అంటే 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తే వాటికి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఎఫ్ఆఫ్ఎస్ రెస్పాన్స్. We know that one in the positive imaginary axis that was varied from 0 to infinity. That varied from 0 to infinity is simply nothing but it's a polar plot. The second one, here it is varied from plus 90 degrees to minus 90 degrees. And the radius was fixed, that was infinity. And we know that one s equal to r into e power j theta. Whenever r equal to infinity, 1 by infinity 0. Then what about the angle? It was varied from plus 90 to minus 90. So plus 90 డినామినేటర్లో ఉంటే అది న్యూమినేటర్కి వస్తే మైనస్ 90 అవుతుంది. మైనస్ 90 డినామినేటర్లో ఉంటే న్యూమినేటర్కి వచ్చేసి ప్లస్ 90 అవుతుంది. ఎనీవేర్ ద వాల్యూ వాజ్ 0, దట్స్ వై ద సెకండ్ వన్ వాజ్ 0, దట్ వాజ్ ఆరిజిన్ దగ్గర మాత్రం ఇండికేట్ చేస్తుంది. ద థర్డ్ వన్ ఇట్ వాజ్ వేరిడ్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి 0 వరకు. దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ పోలార్ ప్లాట్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్. అదే మోడల్ 2 దగ్గరికి వచ్చేసరికి వీ షుడ్ ఎక్స్క్లూడ్ ద ఆరిజిన్ ఎక్స్క్లూడ్ చేసినప్పుడు దీన్ని ఫర్దర్గా మళ్ళీ డ్రా చేస్తే ఇట్ విల్ బి లుక్ లైక్ దిస్, 0 మైనస్ అండ్ 0 ప్లస్. ద రేడియస్ వాజ్ 0 అండ్ వీ నో దట్ వన్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఈ పవర్ జే థీటా. ఆర్ 0 అయినప్పుడు 1/r0 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్ వాల్యూ 0 అయినప్పుడు 1/0 ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్లో దాని రేడియస్ ఇన్ఫినిటీ అని మీకు తెలుస్తుంది. ఇది ఎస్ ప్లేన్లో 0 అయినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్లో దాని రేడియస్ ఇన్ఫినిటీ. మరి యాంగిల్ ఎంత అంటే, ఇక్కడ చూడండి, మనం ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాం కదా, ఇలా వెళ్తున్నాం అంటే మైనస్ 90 ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు 1/-90 ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద ప్లస్ 90 అవుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ 90 నుంచి నువ్వు ప్లస్ 90కి వెళ్తుంటే ఇక్కడేమో ప్లస్ 90 డిగ్రీస్ నుంచి ఈ డైరెక్షన్లో మైనస్ 90 డిగ్రీస్లోకి వస్తాం, అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో. సో మరి ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి, ఎండింగ్ పాయింట్ అంటే, పోలార్ ప్లాట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ దీనికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ అవుతుంది ప్లస్ 90 డిగ్రీస్కి. ఇన్వర్స్ పోలార్ ప్లాట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ.